servers. So ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್. ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ 1 2 3 4 ಈ ತರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಸರ್ವರ್ 1 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ 2 ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವರ್ 3 ಗೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 4 5 6 and so on, which means that round robin ನೀವು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. This is called as round robin. Okay, next concept is weighted. ವೇಟೆಡ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಡಸ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದಟ್? ಐ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 70% ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 20% ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ಥರ್ಡ್ಗೆ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ as 10%. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 70% ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಸರ್ವರ್ 1, 20% ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಸರ್ವರ್ 2, 10% ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಸರ್ವರ್ 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಯಾಕೆ ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ವೇರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸರ್ವರ್ 1 ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ 32 GB RAM ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಸರ್ವರ್ 2 ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 8 GB RAM ಇದೆ, ಸರ್ವರ್ 3 ಗೆ 4 GB RAM ಇದೆ. Okay, so in that case the most of the request should go to server 1 because it has a higher capacity or it has a higher capability to serve the request. That is the reason. The other option is weighted, through which the load gets balanced. Okay, I hope now you know what is a load balancer, why a load balancer is required, and how a load balancer performs or balances the load.